Hi children, today I am going to teach you about 4th A group elements electronic configuration and 5th A group, 6th A group, 7th, 8th A group elements electronic configurations. Everyone should practice these electronic configurations. Without know the electronic configurations and without know the atomic numbers, we can't do anything. We can't learn the periodic table. Electronic configurations అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అటామిక్ నెంబర్స్తో సహా. ఓకేనా? So in previous class I explained about the first A group elements, second A group elements, third A group elements electronic configurations. So how many members are learnt? I have to know. Everyone should learn. Okay na? Practice and come to the class and listen the class. Let's go to the 4th A group elements. 14th group elements. 4th A group elements are 14th group elements. This is 4th A group elements are 14th group elements. So what are those elements? Carbon, silicon, germanium, tin, lead. These are the 4th A group elements. Here carbon atomic number 6, silicon 14 because he added 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 18, 32. 32 plus 18, 50. 50 plus 32, 82. Yes or no? These are the atomic numbers of the electronic configurations. Next, electronic configuration. So helium 2s2 2p2. Next, neon 3s2 3p2. Argon 4s2 4p2. Krypton 5s2 5p2. Xenon 6s2 6p2. These are the electronic configurations of the 4th A group elements or 14th group elements. Okay na? ఈజీగా రాయొచ్చు. మీకు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది రాసి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిపోద్ది, ఈజీ అయిపోద్ది కూడా. విల్ రైట్ క్లియర్లీ. కొంచెం నీట్గా రాయడం కోసం ఇక్కడ రాస్తాను. ఇక్కడ కంజెస్టెడ్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్బిటాల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాయడం కొంచెం కంజెస్టెడ్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను క్లియర్గా. ఇది ఇక్కడే రాయొచ్చు మనం, ప్రాబ్లం ఇది. సో నేను ఇక్కడ నీట్గా రాసుకుంటాను. C6 helium 2s2 2p2. So electrons here in this 2 electrons, in this 1 half of electron filled. Yes or no? According to Hund's principle, half of electron filled చేయాలి first. Next, silicon 14, neon 3s2 3p2. Here 2 electrons, here 2 electrons. Individually you should write. Next, germanium 32, argon 4s2 4p2. So here 2 electrons, here 2 electrons. Next, germanium over. Tin 50, krypton 5s2 5p2. Here 2 electrons, here half of electron filled. Same electronic configuration is same only. The physical and chemical properties also same. దీన్ని రిపీటెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ అంటాం, దీన్నే పీరియాడిసిటీ అంటాం, దీన్నే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిమిలర్ అంటాం, దీనికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్ అంటాం. ప్రతి గ్రూప్కి తీసుకుంటాం సేమ్. పీరియాడిసిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, రిపీటెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ అంటాం దాన్నే. తర్వాత అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిమిలర్గా ఉంటాయి, తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రూప్ యూ షుడ్ టేక్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ నెంబర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్, outer most electronic configuration especially, that is repeated regular intervals, that is only the periodicity, that is only the outermost electronic configuration similar, that is only called as physical and chemical properties are similar, because based on the
elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. This is constructed based on the Mosley periodic law or modern periodic law. ఓకేనా, ఇది దానికి సంబంధించింది. సో నెక్స్ట్ ఇదేంది, లెడ్ 82. సో xenon 6s2 6p2, here 2 electrons, here 2 electrons. This is about the electronic configurations of the 4th A group elements. Okay, let's go to the 5th A group elements. 5th A group elements are, you may call it as 15th group elements. Nitrogen, phosphorus, arsenic, stibbium, bismuth. So nitrogen 7, 15. Next 18 you should add to the 15, then you will get 33. 33 you will add 18 plus 33, stibbium 51. Next 32, 83, bismuth that is. So you write like this atomic numbers. Next electronic configuration. So helium 1s2, next 2s2, 2p3, 2s2, 2p3. Yes or no? Here 2s2, 2p2 na. That's why here 2s2, 2p3. Next neon 3s2, 3p3. Next argon 4s2, 4p3. Okay. Next krypton 5s2, 5p3. Next xenon 6s2, 6p3. So these are the electronic configurations of the 5th A group elements. We'll write it neatly here. Nitrogen 7, helium 2s2, 2p3. Neatly write down 2 electrons in this area. Then here off of electron field according to Hund's principle. Next phosphorus 15, neon 3s2, 3p3. Here 2 electrons, here 1, 2, 3. Next arsenic 33, argon 4s2, 4p3. Here 2 electrons, here 3 electrons. Next stibbium, krypton 5s2, 5p3. Here 2 electrons, here 3 electrons. Next bismuth 83 atomic number, 51, xenon 6s2, 6p3. So here 2 electrons, here 3 electrons. So this is about the electronic configurations of 15th group elements. దీన్నే ఈ విధంగా రాసుకున్నాను, మిగతాది కూడా అంతే, ఇది కూడా అంతే. 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్గా ఇదే, కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేసి ఇట్లా రాసుకున్నాను, అంటే ఎక్స్పాండ్ చేశాను. మోడిఫికేషన్ కాదు, మోడిఫికేషన్ అని వర్డ్ తీసేయండి, ఎక్స్పాండ్ చేసి రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇదే, దీన్ని ఇలా రాసుకున్నాను. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది electronic configurations of 5th A group elements. Okay na. Next, now onwards I will write clearly 6th A group elements. 6th A group elements. Okay, 6th A group elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. So you only find out the atomic numbers. Just I will write helium 2s2, 2p4. But electronic configurations: here 2 electrons, here first half of electron filled,
then pairings takes place. Next, neon, 3s2 3p4. Here 1 2 3 4. Next, argon, 4s2 4p4, 2 electrons. Here 1 2 3 4. Tellurium, krypton, 5s2 5p4. Here 2 electrons. Here 1 2 3 4. Polonium, xenon, 6s2 6p4. Here 2 electrons. Here 1 2 3 4. This is about the xenon. Next, we'll write here only 7th A group elements. 7th A group. If this is 17th group, this is 16th group. Next, what is that? Fluorine, 9, helium, 2s2 2p5. Electrons ఎలా రాస్తాం? 2 electrons, 1 2 3 4 5. Chlorine, 17, neon, 3s2 3p5. ఏంటిది ఇది? క్లోరిన్ 17, నియాన్ 3s2 3p5. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 1 2 3 4 5. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 35. ఆర్గాన్, 4s2 4p5, 2 electrons. Here 5 electrons, 1 2 3 4 5. Next, iodine, okay, krypton, 18 you should add. 18 you should add. How much it is? Iodine, 53. 5s2 5p5. Here 2 electrons. Here 1 2 3 4 5. Should write like this. Okay na? This is about the electronic configurations of the 7th A group elements. Next, 8th A group elements. 8th A group elements. 8th A group elements or 18th group elements. So answer, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. We'll write this side. Okay, helium 1s2, 2 electrons in this. Neon, helium with 2s2 2p6. Helium is 1s2 2s2 2p6. So here outermost electrons completely filled. But 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A up to 7th A, from 3rd electrons are incompletely filled. Except 5th A group elements. 5th A group elements, nitrogen, that is off-filled electrons. 1s2 2s2 2p3. 2p3 electrons are off-filled. From 3rd A to 7th A, those are incompletely filled electrons, p electrons, except 5th A group elements, nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, bismuth. This one completely filled electrons. Here 3 types of electronic configurations. One is incompletely filled electrons, next one is half filled electrons, next one is completely filled electrons or fully filled electrons. Okay,
That part I will teach you later. So here neon. In order to want the electronic configuration of argon, with neon you write. Neon 3s2, 3p6. Completely filled electrons. Next, argon. In order you want krypton, argon you take 4s2, 4p6. Here completely filled electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xenon, that is krypton, 5s2, 5p6. Here 2 electrons. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radon. Radon you want means xenon, 6s2, 6p6. Here 2 electrons. Here 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. See here, before first group elements, this is incomplete filled electrons. This is completely filled electrons, s electrons. Here s electrons, only one orbital only na. S orbital you can say anything. S orbital, first A group elements, only one s orbital. No need to say anything here. This is completely filled electrons. Here let's go to the third A group elements. This is incompletely filled electrons. This is incompletely filled electrons. This is the first one. This is also incompletely filled electrons because p electrons, incompletely filled electrons. This is half filled electrons. Second step, this is half filled electrons are. Which are half filled electrons? 5th group elements are, 15th group elements are half filled electrons. Next, 6th group, 7th group elements are again incompletely filled electrons. See, this is incompletely filled electrons. Next, this is completely filled electrons. In order to write the electronic configurations, we should know the atomic numbers and using the magic numbers, and we have written the electronic configurations. తర్వాత మనకి ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే ఏంటి, హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటే ఏంటి. ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ p ఎలక్ట్రాన్స్కి తీసుకుంటే, p ఆర్బిటల్స్కి చెక్ చేసుకుంటే 3rd A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, 4th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, 6th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్ అంటాం. మరి 5th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి హాఫ్ ఫిల్డ్ అంటాం. మరి 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి కంప్లీట్ ఫిల్ అంటాం. ఇదంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని రండి. ఇదంతా కూడా రిపీటెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్. ఇది పీరియాడిసిటీ. అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది. అందుకనే ప్రాపర్టీస్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఎలా అరేంజ్ చేశారు? బేస్డ్ ఆన్ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ I taught you today. So everyone should practice and come to the class. Okay, now bye children.